but you also know that. We got a misunderstanding. You had this money, aliyakuvuga n'omuyita, you packed your stuff. But that night, in a heartbreak, ganze we nali ndowooza kuba wandeka munju, and I only had a single friend in this world, it was you. Wagenda ku skies, omusajja n'akwebakako. That all night, enkeera n'okomawo wange. Netuddawo nga gwe atalina kyokoze. Mikey seems too funny. Musajja wattu amaziga gamuyiseemu nga nnyonnyola obulumi n'embeera baashi wa Mikey gye yamuyisizaamu. Ffenna twalaba akatambi ka baashi wa Mikey we yavaayo n'ategeeza eggwanga nga Mikey seems too funny. Waatalabirira mwana, waatasasula rent, waatalina kintu na kimu kyakola eri baashi wa Mikey wamu n'omwana gwe yamuzaalira. Mwana wattu bagamba tosalanga gwa kawala nga towuliriza gwa kalenzi. Mikey seems too funny. Saawa ng'emu bbiri emabega avuddeyo n'areplyinga n'obukakafu. Buli owedde akyayogerako ng'ajjayo obukakafu. Musajja wattu osobola owulira ettooni ya ddoboozi lye nti ali mu bulumi. Musajja wattu ayagala na kukaaba. Ku lw'ebyo mukyala gwe yayagala ennyo by'amuyisizzaamu ne bye yavuddeyo kubeera ng'ayogera. Olw'ensonga Bash alina ye by'ayagala okubeera ng'ayisaawo. Okwenda Bash kwe yayendanga n'akomawo ne beeba buli kimu n'ayeefuula atakimanyi n'eyeefuula atakiraba. Okutegeera bulungi nnyo emboozi eno nsuubira kansooke nkuwe akatambi ka Bash biki bye yayogera, then owulize bulungi reply ya Mikey seems too funny ng'amureplyinga kigambo ku kigambo. Kayinza okubeera akawanvu mukko naye gwe akalabye okuva gye katandikidde paka gye kaggweredde, gwe agenda okafunamu omulamwa omutuufu otubuulire ani mutuufu ani musobya. Nga sinabeera nga nkakutirako kankusaba subscribinga wano ku SMX Media, tojja kubeera ng'omissinga updates naddala nga zino. Still wano ku SMX Media nkutegeeza nti tutambula ne bannaffe aba legit shots omuyimbi oyagala okukolera music video, oyagala okukolera visualizer, oyagala okurecordinga olimba mu studio, kuba kubiko enamba y'essimu, ebisigadde obitulekere. Yeno emboozi ya Mikey seems too funny. Katandikire wa Bash bye yasooka okubeera ng'ayogera. Hi guys, hi everyone. I hope you're okay. So anyways, later video yange inabeera a bit mpanvuko. Naye please bear with me. Naddala abawala, this is a girl video. I'm being a girl. So babadde bantextinga nga you want some closure. I'm here to give you closure. So August ali kugwako. Yeah, alhamdulillah. It's actually a full year nga sirine baby daddy wange. Yeah, a full fucking year. So one, I'm doing this video because I feel I have been disrespected publicly. So an eye for an eye, because ngezezaako teekawo ekintu kya bitter truth of this person being the father of my kid. Either way, naye munaye omuntu ate osirika bakufuula musiru. So as you know, I'm not a very relevant person, but I want to address this once and for all and get done with it, because I have had a lot of people inboxing me wanting to prove a point. I'm with your person, bichi. So dear, mwaka mlambanga siri know your person. That is one. I hope that makes you happy. You are dealing with someone. I'll give you a short, we call it story time. You're dealing with someone I went back to until I got tired. That is one. I went through a lot while pregnant. This person proposed to someone on Manya WhatsApp video call when I was pregnant. This person had plans of getting married in Kenya when I was pregnant. This person got someone pregnant when they went to the UK when I was pregnant. So do you know what I dealt with? I went back until I got tired. By the time when nagamba nti kati nkoye, because mwena mmanyi stories tuvudde wala naye no omuntu ngamanyi nti tulina ennaku yaffe tugenda kwezimba, you know, like everyone is always positive about their people and all that. Naye as the saying goes, gwezimbye naye afuna omulala oba, you know. Anyway, this person has written before ngagamba sirina kyenkolachi kyemugaso oba kyemuyamba. I've never been supportive, sina kyemugattako, but we all know, if you know Mikey seems too funny, you know Bashwa Mikey, and you know the value attachment that comes with that. Now yeah, like I was saying, this is the person I dealt with all this time. Era naddayo
love is love. I went back as much as I could until I got tired. By the time I got tired, my son was 2 months. Era nali nakazaala nga amaze tuyise mubiri byonna pregnant. Yetonze. Okay, we made things better. Nali ndi awo omwana yakaweza emyezi 2 and I get these texts. A lot of texts from a random number. Bangamba kwagirako ne videos. Emmotoka ejolabe awe waka sinayammwe si ya musajja ya mukazi biki omuntu yafunisa n'omukazi olubuto naye lwavaamu naye akazi mubonye olubuto lwavaamu oba neglecting. I don't know, that was last year, so I'm not so certain sibijjukira bulungi. There was that woman waliwo gwe bajjako essimu nga beekyaye. So I have dealt with a lot. And at this point where I feel I've been disrespected enough, so I want to officially come out and say, buli omu abadde ampeereza videos, whether zija from a genuine heart trying to inform me stuff, lekera. If I wanted to know, because omuntu gwe nali naye emyaka egyo gyonna mumanyi bulungi, if I wanted to know, I would know. If I wanted to know, I would know. But I no longer want to know. Ate namwe abakazi byonna bye babakoze, omuntu oyo byabakoze. Why are you taking me to be mukazi munno saawe eno nga bali bakukwana nga omanyi n'okumanya you don't look for me? Why look for me ng'ebintu bitabuse? The sina mugaso mu relationship yamwe bakwano. That's why I said I'm being a girl's girl. I'm giving you the tea so you know your position in this person's life. Omanye waogwa. At this point, yenna aliwo alowooza nti gwaliko. Ask to be put in public if you think you're the only one. Olabe batakugambye nti yakuyingira mu mutwe. Nze ebigambo byonna bindi wano at my forehead. All the replies. You're talking to someone who is inconsistent. Oyagala okuza waliwo Ayagala okuzaala and they were forced to terminate, I think. But this person tagenda kwagala mukazi mwavu. Bajja you will engage n'obwoya bukugwe ku magulu mukwano naye nga oyogera ku ky'okuzaala oba olowooza ogenda funa olubuto, he makes you settle down. Labira kunze eyali public lwaki siri naye. Of course they always tell you those people are the problem, you know, bagamba tosala gwakawala kati owuliriza gwakalenzi, but you don't know. Bw'oba oli mwavu nga tolinamu kasente nolowooza nti omuntu ono ojja mutegesa olubuto oswadde ojja zijja mpaka, because this person deals with people that have paper. Bw'oba tolinaamu tojja kukola, naye wali eri mu by'abakulu ojja kubawo oli olina okubeerawo awo. I'm talking about someone who only wants to involve in investment, like he invests himself with people abalina ku sente. Ndowooza kubanga ffe twali twava wala munnange bichinga andekeramu ako kale oba kale twezimbye ffenna okitegedde, naye essaawa eno that is not his class. Kati gwe bwe bansindikidde simanya ate yali mu mmotoka ate ayambadde essaati ate toliiwo. Bw'oba olowooza gwaliko n'ennyumba yawedde gye twatandika ffenna, genda bakuteekemu. But if you think giving birth olwo n'omuntu olowooze nti agenda kusettlinga down mukwano newaffe tali present father, tali consistent newe twagezako okukola co-parenting, tabadde consistent. Era nentuka nendaba nga kitabuse ne mugamba bireke, era nangamba ndi munoonya because of the kid. Era nange ne mugamba bwe ndi kunoonya well and good, bwe ndiba sikunoonyeza twetadde mu Luzungu ne mu Luganda. Talking about someone who would want alabye nti kati ovuddeyo weterezezza ofunye akayumba kongo nga single mother, because I am that right now. They want to come and touch you in the house they don't pay, but just because abadde akuwayo ku busente coming through for the kid, ayagala azimbire okwo ajje and then
he's going around telling people how he pays my rent. I think netaga nkoleyo ka story time ka everything that I went through. Ono musajja omwana wange yali akaweza emyezi 4 agamba nti asasulira rent nga tamanyi na mwana gyali wabula myezi 6 nga amaze olaba omwana mpostinzi naye kuva myezi 2 nga tamanyi gyali tamanyi kyalya tamanyi ki nagamba omwana missinga biki nali ndi awo nga nsindikira message break up message try to giteeka ku Instagram. I had to collaborate with him. I don't know what happened. Olwonno ng'omukazi oba mukazi yali agenda muwasa ate gwanne meseza abantu balina njagala family y'omukazi wange bamanyi. Imagine nga nakazaala byonna mbiyitamu already navayo omwana wa myezi 2 and all that. Abagenda kwekuba ambaga paka nakati I don't know what happened. Embaga simanyi we yakoma naye nga all in all I don't know if I've exhausted. I will do a story time, but I just wanted to come out and at least give back the disrespect I have been getting, you know. Njizeyo ko so that these people also feel how it feels to be disrespected, because they know actually this person knows si sobola bashta sobola, because I have always been the quiet one. I have always been that patient, that tolerant person. But today, with all the messages I get from your people, term your girls, community yo jemwe gatiramu bateminge, so that they don't reach out to me, because you definitely know ebintu nze binsanga jendi. Things find me where I am. So the fact that we're blocking buli wamu waneno bajja kakusharing kali kutuukako kajja kutuukako. Tame the people you bewegatta nabo so that they don't reach out to me, kuba nsina magezi gaabwe era bonna nga we muli mu saako community eyo we mwegattira biki bateminge. Tell them not to look for me. I have given them the clarity they wanted. We are not together and we will never be together. Thank you for listening. I believe njakozesa ekigambo ngambe mama w'omwana wange oba nga gwe mumanyi nga Bash aina statement ezimu zakozesezza nga however much they can affect me, I understand, but this again avayo kubyogerako because at the end of the day fena tulwa n'obulumi ku mitima oba fena tulwa n'ebituluma naye tekitegeeza mbu tubirete ku internet lwasonga internet seyina kyegenda kugonjoola. First of all njagala mbazeeyo kemabega mu 2021 I was this man yali abeere waka ne mukyala wange munju nga nva ku mulimu nenkomawe waka nenve waka nengenda ku mulimu. 2021 if you all remember baata video ya Bash nga akisinga omusajja mu ndabirwamu and baali ku skies enagulu. Omwami oyo bamuyita Shafik Shoes. Ye video yasooka okuteebwa mwenna mujjukira by then Galaxy yasooka okuta video eyo. I think I paid each and every blogger aleme kwogera ku bintu ebyo, but era nenvaayo nze kennyini neŋŋamba byadda because aba TikTok abaana bali batandise obyekukira bla bla and stuff. Video eyo ngenda kukkiriza njogera amazima mbu ye kanaaluzaala ya buli kimu oba y'ensonga lwaki tutuuse wano we tuli olwaleero. Era video eyo nze ng'omusajja eyalekanga mukazi wange ewuwe oba ewaka ngende njiye teyandeka kyekimu. But you also know that we got a misunderstanding. You had this man yali akuvuga n'omuyita, you packed your stuff, but that night in a heartbreak ganze we nali ndowooza kuba wandeka munju and I only had a single friend in this world, it was you. Wagenda ku skies omusajja n'akwebakako that all night enkeera n'okomawe wange ne tuddawo nga gwe atalina kyokoze. In that process we nalaba ebintu ebyo I came home. I think olunaku olwo nava ku office nenkomawe waka
I looked in the eyes. Wali kusimu ne mukulu wange nangamba ebigambo bino, nangamba Mikey tokuba mwana w'abandi kubanga I swear najja sikikiriza. Met and we rushed staff kuba bashi nakulabanga naku 2-3 weekeddako netwewasa. I understand you had men you were seeing and stuff, but zengo omuntu I only had you. So nga wayisewo wiiki emu ebintu ebyo nga bitrendinze, there is this lady ankubira essimu, yali lubuto, mukazi wa Shafiki, aŋŋamba sebo gyebaleko, mbadde nkusaba ogambe mukazi wo ave ku bba wange, nina olubuto lwagala vaamu, but because of your wife. Basha, I came back home nenkubuuza, are you still dating this gentleman? You told me no. This lady recorded you omwali n'omusajja olunaku olulala olwakubira essimu Bash nojja ku musajja oyo essimu. I think I was at work because okimanyi nakolanga kiro nga nkomawo kire waka. Nojja ku musajja oyo essimu n'ogamba mukazi we, nyabo ono ojja mukubira essimu nga tali busy, kati ali busy. You were busy making out with that man. Ngobera under my roof. You cheated first. But this lady nangamba agenda sasula amawulire biki, ne mugamba I'm going to sort everything out. Maybe bao ayagala omukazi, omukazi takola ki. Of course I had to cover you up. Omukyalo ono olubuto olwo lwavaamu oba lwali lugenda kuvaamu, one of the two, kubanga of course I was blinded by your love nga sisobola kusaidinga without any point, era nga muddamu nga bwenjagala. But she was warning you about you nebyozomukola in a relationship ne bbaawe. But I was like, you're under my roof. But when you were moving out there with this man under my roof, and you used to make out with this man under my roof. To cut the story short, eyowala mukyala wange buli we twatuuka mu mwezi ogw'omusanvu ne tuyomba wano banga, sirabangako ku relationship omuntu nga bayombamu katono omukazi n'asiba ebintu n'agenda. You're the first person in the past 4 years Bash relationship omuntu nga bayombamu katono omukazi n'asiba ebintu n'agenda. You're the first person in the past 4 years Bash buli we tubadde tutuuka mu gw'omusanvu obadde onoba. The last time you left home omusajja yakuwasa, omusajja oyo wa Germany ayina abakazi 2 mu Uganda. How do I know? Omusajja oyo boda gayiwe gwakozesa gwe yatumanga ewuwo gye yali akuwasirizza, gwe yatumanga ew'omukazi omukulu n'omukazi omulala omuto ng'oli mukazi wa kusatu. So of course you know I loved you dearly. I believe you're the first person I've ever fallen for. Nengwa mu love. So Bash, I always cried for you. You have my recordings when I'm crying for you. I even made videos crying for you. You also know that. Not 1, not 2. Bash, this gentleman came back. Nakuwasa, he got to your house. I remember, because I wanted you, I always followed you. You know everything. Because you were the internet woman, Chichentegeza. I could not let you go. Because every time I tried, abantu ku internet ngabagamba, omwala yakuzimba, omwala, and I was not so much into internet. Ochimanyi bulungi nze, I could post on TikTok, I sleep, sisoma comment, nothing. And Bash njukira nakubira simu nenkubuuza ondeseewoza omulenzi alinzeka ogenze n'omusajja alina abakazi 2 waŋŋamba ekigambo kino ngenda kigumira ne maama wange yalina bbaawe nga alina abakazi bangi. That's what you told me. Nenkugamba okay, but I could not let go. I remember I got depressed ne bantwala ne mu ddwaliro. My mom came mu ddwaliro
because of you. Ngenda sala ebintu bino mangu yasigenda nnyo kugenda into details what kiwantuusaako, but all in all you should know you triggered me, and you remember what I told you when you gave birth. I'm revenging on you. You remember everything. Ekyo nakigamba, and don't you ever forget that. Bash wasalawo okomewo waka because maybe omusajja w'omusama yali azzeeyo, omusama w'omukuddayo I think n'asala obuyambi because you a user and you've been one always. Leave alone because you go so ku internet nompayiriza okutte messages, whatever messages you have. Bash aba bantu nabadatinga oba you was seeing them ngonviridde. Of course nze siri nkoko mbogenda vama njogera amazima. I tried out different relationships but they could not work out because I felt like you're the only missing part in my life. Nkugamba amazima. So when you were pregnant ngoli wane waka, you know what we went through. It was hell on earth. Olubuto Ayagala ovamu, and it costed me roughly 1.8 million okusiba akantu mu lubuto. And buli sawa we had to check in because you used to sport nga tuti omwana agenda vamu, omwana agenda vamu, omwana agenda vamu. Not once, not twice. Olubuto olwo lwonna paka kuzaala mwana oyo I believe lwamalako miliyoni eziwere 12 ku 10. It's because I loved that child. Bash, when you got pregnant, however much I was revenging on you of how much you've treated me like trash, ewange nova onogena nebakuwasa nokomawo on my life. When you got pregnant, obongo bwange bwonna bwakyuka. But by the time obongo bwange bwakyuka, I had got another woman. Era nga tulina we tubeera. You remember very well, olumusasulanga wano waka. Time reached. You gave birth. You know how much money I paid. You know very well how much money. How much was the bill? It was a lot of money. Mbuse bintu bingi. Sigenda of course kwogera ku bawo wa Sweden, no. Sigenda kwogera ku no guy gobadde oyagala otwalira omwana we Canada, ebyo byonna kambikuuke tebigasa. Bash, they sent you some messages ngonafunisa omuwala olubuto e London when you were pregnant at home here. Nompozesa. Of course, as a man who was triggered, I accept nakuddamu nga bwenjagala. Yeah. Era nembye Ghana. Not until the woman reached out to you n'abigamba. Bash, ngenda kusala ebyo byonna mbiveeko kuba tebigasa, but kantuuke ku nsonga y'omwana. Bino byonna sandi byogedde kuba tebirina makulu. These people batusunga busunzi, naye bakusunga. Tewali kye bagenda tuyamba, tekuli agenda kuwa mata, tekadama. Ekyasinze okunuma, wagambye sirabirira mwana wange. Bash, when my child yalina ndowooza emyezi 2, that's when you decided nali ngenze ku mulimu kola nodduka n'omwana oyo n'ogenda. I remember I came back here ne baŋŋamba Bash yagenze. I called you myself. Bash n'oŋŋamba okomawo. Waŋŋamba okomawo ne ŋŋamba kale so ogenze sulako wa mukwano gwo? You said yes. Bwe waŋŋamba okomawo I called you ekiro ne nkugamba ojje wano omwana wange. Bash, that boy is my asset. That is our child, but the fact that mutaddemu sente nyingi bwezityo kitegeeza mwagala. Tovaayo lagansi mbunze ndi muntu mubi nnyo. Tovaayo lagansi mbunze ndi muntu mubi nnyo. Nedda nnyabo. I'm
I'm not so bad. Bash bwodduka n'omwana n'omutwala, I think mukwano gwo mweru bwati ye yakuddusa wano avuga markex n'akutwala. Mukwano gwo after 1 month nasindikira message ku Instagram nangamba olina empisa embi okoppa ebintu bye, simaye ebizigo byakolo oyagala bikoppa, simaya wawulidde awo sawusigalo, simaya ng'oyogera ne muganda wo. Bash, that's the first time I reached out to you. Nenga, I didn't reach out to you ngusagala mwana wange, but you was gonna use that on Fufugazi. I'm telling you. Nchizayo nenkugamba, the fact that I loved that boy, yensonga lwaki I paid each and every bill. Nozalira bw'oyagala wonna. Nga sikugambe sina sente gende emulago. No. St. Catherine wewazalira. You know how much money it costed me okuyita mu eyo process y'emyezi omwenda gyonna. You have the receipts. Wajja wano omwana mukwano gwa ngamba ebyo, nze kennyini I reached out to one of your friends. Ne mugamba omwana wange Bash gye yamutwala. Omukazi acomplaininga. Bash Katonda akumpa na kusanga at one of the saloons wali ng'oli ne godmother oyo omwana. Bash nenkugamba ebigambo bino. Nenkugamba nyamba omwana wange. Bambi tomukuliza mu mbeera mbi. Twala ennyumba yange ewaka. Zijjewo abalenzi abo bonna. Bafunire ewantu ewalala. Otwale enju eyo paka woli esootinga. Wagaana. Olwo lunaku I think nakuwa emitwalo 3 wali mu saloon. I missed my child dearly, but I didn't want you to use my kid on nafuye. No. After emyezi 2, I think Bash ebintu wabiraba byagaana. Ngobera nasa ne wa mukulu wo. Zene mukulu wo twali tukwatagana. Remember when I met you, you told me you're an orphan. Toyina bazadde. And toyina wa Luganda oba temunyumya. The only person I knew nga mukwano gwo yali muganda wo. Omubwati. Oh, that period you name yake ejo gyonna. It was me. You know your sicknesses omanyi obulwaddewo. Ngaza kutwala mu ddwaliro. I paid each and every bill. Each and every bill. Olubuto lwaffe olwasooka wagambe twalugjamu. You remember very well why I told you. Bashi, olubuto lunali sirukakasa. You were fucking Sharif. Oyinanze. Oyina gayi w'omu America. I knew everything naye nze nsirika. Ekyo kikubuulira okimanyi bulungi, nze nsobola osirikira ekintu nga nkimanyi kinnuma n'ensirika. That's why nakusaba nenkugamba nze baasuulira omwana alina omwaka ogwo, you know my child. Omwana wange kati alina emyaka 7. 7 years old. Takeerangako nangamba daddy bangobye fees asomera ku international school. She has everything she has ever wanted. Sirina nnyo, but I make sure my child is a happy child. She's now 7 years old. You know everything. Kati ongamba otya, I will provide for Ivy when I can provide for Blue. So Bash, I will be sharing this screen recording. Bash, time reached. Nkugambe nkusanga ku saloni nenkusaba ojje wano nze nveewo weesootinge, because I knew when you were pregnant your guy from Germany came back. My boy drove you. Nakutwala, you met that man. You fucked this man when you were pregnant. But remember, and I told you I was revenging on you. Tokyerabira. Omwezi ogwokubiri this year, that's when you started reaching out to me. December tugireke nga 8. December nga 8 tugireke, because that's when you started sending me my child. Ng'omundaga. Wansindikira mbu emitwalo giba 7 egy'okumugema, because bamugemanga I think buli lwaku something sijjukira, you know better. But you know I sent you the money all the time. This is when you're sending me my child. Mulabeko, I think December 25, December 19, December 14. But nga nkubuuza oliwa
kati mu January nga 11 this is when they operated my daughter because yali tassa bulungi. Mu February nga 1 you sent me my child no ngamba amannyo ge galemedde munda tomanyi lwaki. You were married, you know very well. I think yeri ne bakugobayo so you didn't have a home. No pangisa enyumba ewagipangisa kiba. Your friend gwe bayita Bubu reached out to me nangamba ofunye nyumba but oyagala bintu bya mu nyumba. I think wano wali oyagala kujjawo bintu kitanda ntebe. Nze kennyini kamwa kwogera naye nkugamba Bash omwana wange kankugulire ekitanda ekirala entebe endala n'ebintu by'omunju. Nafuna $5,000,000 n'enziwa mukwano gwange ne bakolera ekitanda omufaliso ne babikuleetera ewo era awo obugambe owo ne babikuwa. February nga 17 I was in my kid's life. Wamala emyezi 2 nga siri mu bulamu bw'oyo mwana jjukira ekyo kijjukire. February nga 27 March nga 18 this is your kid mu motoka eno. March nga 18 you came home, you remember kubanga wano wakobadde ojjawo n'ojjamu ebyokulya n'otwala because always ngula ebintu bingi mukyere biki ewaka wekibadde kiganyemu ewuwo. You always come here fridge n'ojjamu byojjamu ojjemu sausages biki n'obitwala mu mmere yeah. And I was okay with it because you're my mama baby. The fact that you've been coming here all the time almost sente nozikima wano. So ngenda kuzanya this video wano wansindikire mu message wabulona nsobedde ndaba tassa bulungi wabula I drove and I came kiro. We went to Third Catherine. Always buli kireera tubadde tuvuganga me and you ne tugenda mu ddwaliro n'omwana oyo. I think this is the reason why I've come out nange njogere side yange because I've always taken care of that kid. I swear I've always. So St. Catherine I think 18 that day nasasula emitwalo 14 mukenda and 14 bill yaddako yali invoice ya Angel Wing May. This is you sending me receipts za supermarketing ovagula bintu. This is the kid nga mulwadde and this is I think your friend nga ngamba ekiriwo. Yangamba this was you sending a message ngamba hey babe we received the money, thank you for the effort and thank him for us too. I'm taking him to the hospital now. I used the couple that was home to take us through the night. Thank you, the money was received. These different scenarios kuba mwana oyo alwala nnyo and kubanga we stopped talking mu gw'omukaaga and you know why. Omwana oyo bwe yajja I think that's when we stopped talking. Naye nasooka mujjanjaba with the help of your sister. I think the first day or the second day I met you at the hospital I gave you around emitwalo 4 jikuyisa mugundi kubeera twali tukimanya omwana eddwaliro terigenda mujjanjaba. All we need is transformer oil and that's what your sister used to use okumuteekako and at least I always came home eyewaka. I came at least every day ndaba omwana oyo every day nga mulwadde. So Bash on the issue of the housing Ayogedde bingi nabirabye. This is my house girl over your house girl nga ngambe ebigambo bino. This is the video. Tubadde tusabako dadi waffe godfather batusaba otuwa otusasireko kaliri akayumba kano kali risiki gaasi jukira tubeera tukola ali eri emirimu dada ayagala atayaayemuko mu nnyumba omusango olusi agenze ku gaasi naye olusi ebeera teriiko kyobola ali abeerawo
naye tusaba otusasuleko ku kali eri bambi anko at least eringazi ajjanyiramu awulira emirembe ya kyekyo tweyanziza nnyo anko twayisira bulungi. So this was May. Mu May lwewansaba mbafunire ennyumba ennene esinga ku gye mulimu because omwana wange yali tasobola zannya bulungi. I drove and came to your home. I remember nakuwa emitwalo 8 if I'm mistaken nzijukizaamu, but I gave you rent nenkuwerako ne sente endala ezikuyisa mu budde. But I've been sending you money kuva I think wano screenshot yange eraga I've been sending you money vakuze mbadde nkuwa. Of course owa boda abadde ajjanga wano n'akimayo $10 because you know everything, saagala nnyo njogere bingi. I sent you nga 11 mu Gwokuna nakusindikira emitwalo 4. Sijja kulimba mbu nzijukira zaali zaaki, I swear. Nga 12 mu Gwokubiri nakusindikira emitwalo 15. Nga 5 mu Gwokubiri nakusindikira emitwalo 10. Nga 15 mu Gwokumukaaga nakusindikira emitwalo 10. Nga 19 mu Gwokutaano nakusindikira emitwalo 25. Wano ne nkusindikira emitwalo 4. Bashi bwembalamu okuva lwakomawo wano mu bulamu bwange mu Gwokubiri this year nsobola okuba nga nkutaddemu miliyoni eziwera 10. But if you come out there nongamba I'm not a father figure, sirabirira. I've always been in the life of that boy nga bwe nsobola era nga bwengezaako. And I remember very well omwana oyo bwe yawonamu wa traveling I think nogende Jinja, but I had told you I was gonna give you 10M. Nali sizikuwambu, I'm giving you the money but for the sake of my kid osobola okuteekawo ekintu omulabirire. But I understand, I know your games always, but tutuuka myezi gino because abasama bo bakomawo. This is you. Video oyina bw'oyagala okukakasa mboba you and Mikey temukyali, but at some point I wanted to come out nongamba oyina stress wakazaala omwana biki, and I felt sorry nengamba nkola biki naye. We can all go our ways. Buli muntu asigala kulo kubanga I respect you as a woman. You know that. You know that. Teri muntu yali akwogeddeko nensigala nga ndi mukwano gwe. That's how much I respected you. However bad byonna bye wankola emabega, you triggered me as a young man. I'm telling you. But you showed me I don't matter in your life. Pinji Dubai ne bakuwasa ne bakutwala ku nnyonyi byonna mbimanyi. But you triggered me as a young man and nonteekamu beast mode gisandizeemu, and that's why kino era nkikujjukiza nkugamba I told you, you have the messages. I was revenging on you okuzaalamu. I saw wamalira obudde bungi, I have to revenge. But again we wafuna olubuto neŋŋamba bino nkola bikyoba neneebulira ng'omuvubuka neŋŋamba nange nina omwana omuwala. That's why at some point natuuka ne calming down nensettlinga neŋŋamba, you know what, let me take care of this kid. For the house wayogedde ku nnyumba, sizimbangako nawe nnyumba Bash. I bet tomanyi nnyumba eyo weri ne bakuwa boda ogendewo, tomanyiyo. Bingi byonkoze ne muno mu nju naye sijja ebyo tebigasa bantu. Kyenkugambye bano abantu just bagenda kutuduulira. Yeah? And to my beloved son, I know ogenda kukula bino nja biraba, but kyolina okumanya kiri ekintu kimu, your father loved you. Your father has always been there for you, but your mom at some point hinders me to take care of you. But I've always reached out when I can. Screenshot zo ziraga
wansaba sente z'okutwala okugema omwana neŋŋaana bash ku sente ze naakakuwa ku mwana oyo kyogamba tolina mitwalo 7. I believe okimanyi bulungi omwana owange talinnya boda. I always sent you Uber money oba nenva wano nembawo abaana emmotoka ne bakutwala bagema omwana oyo. You know very well nga newemba siri mu Kampala nkuba essimu nenkubirayo one of my friends nampola emmotoka ne batwala omwana oyo naawe ne bamujjanjaba. That's how much I love that kid. So gwe olina kyoyagala olaga ensimbu Mikey yasinga obubi. I'm not so bad, at least you know. Siri mubi bwentyo Amaazima. So you wanted to cause a damage, like Ayagedde, you wanted to damage me, which is okay. Ateze siri muntu wabino kubanga ebintu ebisinga nabidiriti nga nze bino ebyokuuma lisiti sibimanyi, and that's you gobi oyagala always. Then I'm going to address ensonga y'abakazi. Bash, when we broke up, I dated, the first time we broke up, I dated some girl, and nalabye otaddeyo message nga mugisaamu olubuto okufiirwa buli kyennina sigisangamuko ku muwala lubuto. My first time to abort a child was with you. Nenkugamba seetaaga omwana wange akyali muto alina emyaka 3. Remember very well. Then nengo omanye ensonga lwaki nakugamba olujjemu, because that child was for Shafiq. That child was not mine. Omanye amazima. Ekirala for the Germany guy, nze kale ndi mubi nnyo, but I remember